Angola pas de contrastes, de paysagens impressionantes e de uma cultura que se sente cada canto, na costa atlântica, nas cidades vibrantes, entre montanhas, desertos e quedas de água. Cada viagem revela uma nova forma de olhar para este território vasto e acolhedor, destino espera de ser descoberto, com tempo, curiosidade e vontade de viver experiências autênticas. Caminhos por Luanda, uma capital que acompanha o ritmo do oceano. Aqui, a modernidade encontra a história e o Atlântico faz parte da paisagem cotidiana. Ao longo da Baía de Luanda e da Marginal, a cidade abre-se ao mar com edifícios, jardins, esplanadas e movimento constante. Na ilha de Luanda, o ambiente torna-se mais descontraído. Praias, restaurantes, música e encontros ao fim da tarde mostram uma cidade que sabe receber. Pelas ruas, os mercados, os sabores locais e a criatividade das pessoas revelam uma energia que é impossível ignorar. Luanda porta de entrada, mas também destino. Uma mistura viva de tradição, ambio e hospitalidade. Mas Angola vai muito além da capital, rumo ao sol, a província da Hula surpreende com paisagens de cortar a respirar. No Lubango, o fresco das terras altas anuncia uma mudança de cenário. Na fenda da Tondela, as montanhas encontram o horizonte numa vista espetacular, onde a escala da natureza convida a parar e contemplar. A luz muda ao longo do dia, desenhando sombras nas encostas e tornando cada momento diferente. E na Serra da Liba, uma das estradas mais emblemáticas de Angola serpenteia entre as montanhas. As suas curvas vistas do alto formam trau elegante na paisagem e transformam a viagem numa experiência inesquecível. Lugar feito para quem procura liberdade, altitude e aventura, mas a sol, o namibe revela dos contrastes mais fascinantes do país. Aqui, o deserto encontra o oceano. As dunas avanam sob o céu aberto, o vegetal adapta-se a condições extremas e, a poucos quilômetros, o Atlântico traz brisa. Nevoeiro e praias silenciosas, esta convivência entre areia e mar cria rios raros, quais intemperaneios. Ao percorrer a região, sente-se uma Angola mais selvagem, vasta e surpreendente, o destino ideal para observar as formas da natureza, explorar com respeito e guardar imagens que ficam na memória. No norte, a fora da natureza ganha outra dimensão. As quedas de Calangela são dos grandes tesouros naturais de Angola. Água cai cascata sobre a paisagem, levantando voa e enchendo o véu como som poderoso. Vistas de perto, impressionam pela escala. Vistas de longe, parecem fundar-se com a floresta que as envolve. Especulo que convida a respirar fundo, a ouvir água e a recordar como a natureza pode ser grandiosa. E viajar por Angola não apenas conhecer lugares, conhecer pessoas, saberes, historias e trades, cada região, a música acompanha os encontros, a dena comunica alegria e o artesanato conserva memórias. Na gastronomia, ingredientes locais e receitas partilhadas mesa contemplam a história do país, a diversidade cultural angolana uma riqueza viva. Nos gestos, nos ritmos, nas conversas e na generosidade de quem recebe. Angola país para sentir, explorar e recordar, das guas de Luanda as montanhas de Hula, das dunas do namibe fora de Calangela, cada região conta uma história e cada paisagem revela uma nova surpresa.
Se procura aventura, natureza, cultura e experiências diferentes, talvez esteja na hora de descobrir Angola, viaje com respeito, de seguir pela curiosidade e viva cada momento. Angola espera por si, descubra Angola, viva a experiência.